asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen a nuyu di leen bëggee te di leen dalal si another episode of the Gambia Football Show. I am your host Chama and ni ñu ko dee defee rek maa ngi am suma co-host coach Che coach naka am nag nuyu naa la. yaa baax booy waaye lunette yi tey xanaa lu xew United la ragal bi la wala lan mooy xew ba nga dóor lunette yi nii bëgg loo xool suma bët yi. non Thiam tey yow dafa bëgg a bëri xam nga te yow bii nag moo bëgg a si ñi ma bëgg a yem ba bokk. tey du ma leen may dara. tey ma may dara. waaw baax na non. tey United bi Old Trafford ak Liverpool. yow yaa suma po fi ngeen fopp fi la ma em booy démba si kër bi su leen tii Salah ngi nii dina leen lem Sadio Mané dina leen def loo xam ne non tey fu mu leen tànnee match kër la yam toog saa ne ma suma po mu toog ma toog. Gatoo waaw baax na maa ko dóor di ko si man ataaya. waaw baax na ñu seet naka la ay hope du dem di other way round rek yaa ngi gis ma ngi laa wax ne tey maa ngi dem play sol suma mbubi Salah bi score 2 goals with Mohamed Salah so loolu daf just give me an indication ne Salah ñaar la moo jam tey xam nga. waaw man de ma play naa man tamit am clean sheet maa doon face demo suñu match bi maa am clean sheet. waaw ñu seet naka la. waaye soluloo ba si dexee ya de yow da nga clean sheet rek waaye soluloo ba si jeexee man mbubi Salah laa sol. man United la represent. waaw baax na booy ñu dugga si suñu waxtaan bi this is the Gambia Football Show guys presented to you by the Jollof Football Bantaba. If you are new around here, please consider subscribing to our channel, and if you like what we do, just hit that like button guys, hit that like button. It helps us a lot, and you can always hit the notification bell so that anything we post relating to Gambian football, we are doing a lot of stuff in football relation, so please just hit that subscribe button. You will not regret it guys. So today we want to discuss about some interesting topics about the Gambian football. As we know, last week the female team, they were in action against Sierra Leone in African Cup of Nations qualifiers. And it was a good result for the Gambia, so which we will discuss. Also the National League, the GFF League. Of course, they are on break now, but I think the start is very imminent. Coach Che will give us an insight on how far that is now and when we expect the league to start. And comme niñ ko dee defee rek ñu dem si players si Gambia su nekk di play abroad. We know we have a lot of foreign-based players. We will look at their performance over the weekend and the ones who are supposed to play, and we look at the fixtures that they have. Yeah, Coach Che, nga ne naka yaa ngi kangu. waaw Thiam maa ngi ne sant yàlla di nuyu suñ audience yi ak suñ followers yi di leen ne welcome to yet another episode of the Gambia Football Show brought to you by the Jollof Football Bantaba. waaw di leen dalal ak jàmm di leen nag du dara de suma buti dama xaw a Apollo. non dafa ragal a xool rek xam nga. dama bëgg mu leer ma simi ko na ma bàyyi ko nii. non yéen a gis rek ma ragal a xool because fu mu nekk nii daal Liverpool United fans yi bu ñëw gisee Liverpool fans yi. ragal du fi am xaaral ma si. waaw baax na ko ñu dem. ragal du fi am. waaw baax na. ragal du jéggi raay te man ginnaaw raay laa di ka. waaw baax na soo ngay tey game bi naka da ngeen a dóor daal yow loolu nga gis daal dóor rek nga gis. du ma wax de. waaw baax na kon ñu dugga si suñu show bi. After game bi dinañ déggoo ñu ngi si groupe bi ñu ngi si code classic group bi we will discuss there. Okay, ñu move into the Gambian female team. As we know, last week the Queen Scorpions were in action against Sierra Leone. They played the first leg of their African Cup of Nations qualifiers, and they came out 2-0 on top, and goal scorers were Ola Buaro and Rugi Diouf. Buaro and Rugi Diouf, and now they are preparing for the second leg, which will be held in Independence Stadium, Bakau. So, Che, how did you see the female performance in Sierra Leone? Wow, Chama, last time for our institute. It was very impressive because, as we all know, it's not easy to win away, and they did it convincingly. Without conceding a goal. So you come home with a 2-0 lead on aggregate.
So I think pretty much it's very easy. Moi clean sheet len rek, then you are through to the next stage. Exactly. So That's very I, right. I think that Coach Bomb and her technical staff, Coach Bong, they've yeah, done their homework. They've done their homework. Understand? Hammen nakala. Just as I mentioned earlier, sorry, last week, sometime last week, female football is developing in the Gambia. absolutely. Understand? And you have so many exciting young talented players, female players in the league. So nañ ñaan yaa rek yàlla baax na man ñu ñaan leen kay dem ci jàmm because gis naa ne teel a woon seen last preparation bi because game bi ëllëg la. Yeah. Hopefully I will try to be there. Understand? At least ma am some feedbacks ma mun a joxe after the game xam nga ci suñu audience yi nga xam ne ñu ñoo seetaan mun nañu am chance dem fa xam lu fa nekk dañ nit na naa mun a jox some feedbacks of the game. Yeah, sure. Hopefully that Definitely. was Yeah. I think it's behind closed doors, but they may privilege certain people, and I hope to be among those certain people. Okay, hopefully, yeah, Coach here will be there, hopefully, and yeah, he will give us some more like positive news. Hopefully, next time we are here in the Gambia football show. So yeah, Coach Bong, like you say, yeah, gis nga ko fi mu ngi nii di joxe some tactical instruction, xam nga ko. But man lu ma naxari rek si game bi mooy seen nataal yi gars maa ngi dugga si website bi pour ut a proper picture ma gis pictures like this and the picture was like more like somebody from his phone or her phone taking photos and then that was it. I think war nañoo romba foofu xam nga war nañoo am a special photographers and things like that ñoo xam ne dinañ mun a follow suñ team si take photos at least because it's important these things they are memorable so we need to keep them in a very good gallery or in a very good form of picture but pictures yu ma gis foofu nag I was a bit disappointed gars war nañoo def dara foofu nag. Yeah, they were okay. Anyway, I'm not pretty sure magis nag. You magis the you layer you magis. But come key Comme I'm bi a Kia Wesley mo ko ko jël. But I think this should be the responsibility of the federation because I'm exactly many media personnel so xam ne ñum fa. They have been taking videos, media guys over videos, over trainings. I yeah think they need a proper digital camera one dafa jël pictures. ex- ex- Understand? ex- Is very exactly important. Just as you mentioned, it's very important. yeah yeah Semesta wangi kati muna. Imay Catherine Jata. kii may My Catherine charity Diatta team. number 10 Mo jël nañ ko score si first division bi. Yeah, mo jël nañ ko score bi. okay yeah People well mu tuddee noonu la mu football. I know. Well, naka la? Kala Wesley Bini. I don't know where he or she is from, but the name does not sound so Gambian. So my guess will be that somebody from Sierra Leone was taking pictures, and then they had to tell them, okay, can we get our photos as well? But I'm not sure. I'm just speculating here. I'm just saying, yeah, we should have a proper media personnel following all the teams. It's not just the male team, but the female team as well. Hamga. Then it's important to Abraham our country. Suarez, Abraham Suarez move on. Abraham Suarez move on guy. So I Okay. don't know how much learn more. So for some Hell, reason dal, yeah, okay. mënuñoo am Proper, tamit proper. video feeds tamit comme mënuñ ko war a am tam loolu tamit it's about time ñu door di ko lifin as our team si play dañu war try ñu am coverage it's very important. It's important. It's Am nga important. Absolutely. yeah because Chama some man all mel no benn time federation it's about time you invest on that because Yeah. scouts léegi football dafa am boo xam ne yow yaa mun a jaay sa boppa ku nekk fu mu toog mun a seetaan gis nga comme nuñ amoon ligue si ñu ko broadcast last scene ay Isona Sport ay Yeah. Paradise TV ay Africa xam nga fédération bi su dee ñoom amul capacity pour indi ay cameras or def yooyu noonu okay I think what they should do is at least work with those media outlets Absolutely. Yeah. ñu seet dañoo mun a liggéey mun a cover games yi ndax nit ñi mun koo lifin ñu mun ko seetaan outside xam nga ñu ko si dëkk bi sax xëy na amuloo time chance ñëw studio am ñu ko mun a toog sa kër nga seetaan ko loolu dina Exactly. tax nga am love for the dina am interest for the game Gambian understand football. nga gis ne Exactly. like waaw dina indi visibility then sponsor yi dañ door di ñëw xam nga Absolutely. mooy Absolutely. loolu It's, daal it's it's not a big thing. Like we, yeah, the country has a lot of like you say proper media houses or like companies that are doing a lot of video stuff. So you just have to collaborate with them. Find a way to collaborate. You don't need to do all those things, but yeah, I don't know what is stopping them from doing that. But yeah, let's just move. Next, we're gonna talk about the league.
I think yung mga update ne league B is about to start, but the date is not yet set, and I think that is also a very very uh, un, uh, unnecessary scenario, I would say, because setting a date or making a schedule, that is pretty easy. I don't know why it takes this long to come out with the schedule. What is the latest update on the league? Chama, da rectify fena. Guys, you hadn't date, I just hadn't date. Okay, which will be on my the day of my birthday on the 9th of November. but I mean the schedule. Is the schedule out or something? Okay, not yet. Ñoom dañu Yeah, date League B will commence on the 9th of November, yeah, which which is impossible. I have to be realistic. Mutane yeah. on the 9th, Wow. ñu ñoo start on the 9th. Understand? Because li ñu war a def dafa bari te defanguñ ko. Understand? Am nga man dama dee wane why always ñu dee xaal last minute or duñ dee déglu suñu kàddu. Season su jeexee rek beneen season bi war ngeen a door pour mu door su season jeexee Prepare, tey next exactly. day bi yéen a ngi prepare for the next season Absolutely. because xam nga ne team si ñoo relégué ngeen defar fixture yi ngeen set up date ne waa bi league bi war na commencé nangam ok immediately a week or 2 weeks after loolu rek ngeen joxe announcement ne league bi will start bi sangam nga gis ne team si tamit dañ mën a orienté seen boppa Prepare, exactly. mën a prepare waa xam ne pre-season time na waaye nga jigi-jigi benn dee rek moo tax gis ko the league will commence on the 9th of November. Yeah, Just like it's that. very unnecessary, and it's very easy to avoid. And Very very easy to unprofessional. avoid. Very Very unprofessional. unprofessional. Absolutely, yeah. It should not be like that. They will have calendar. If you have calendar, understand? The calendar for GFF, that's it. That's own calendar. Absolutely. Was if you are getting a calendar, Cardinal Jefferson calendar, then Federation of Senior Jefferson calendar. What do you want to do? Oh, nice. Yeah. They should at least. Dafa des xam nga lii lan lay wax rek su ket nekkut if nobody is taking account for anything, if somebody was accountable for that, somebody was supposed to do that, this is his job, this is what you are paid for, this is why they take like taxpayers money to pay you, you have to do this and that, then it's very easy. But this is a problem in the Gambia. People don't know exactly what their job is supposed to be. I work in the Gambia, so there's nothing to hide there, but sometimes you don't know exactly what your responsibilities and your duties are at job. And I feel the same situation is happening there because nobody is responsible or is accountable for anything that you do. So this need to change, yeah? The power change, but yeah, this is what we can do. Dafa dee yomba trop, dafa yomba. soo bëggee jàpp soo bëggee def professionnalism jàpp to the right way nga def ko the right manner ñu yàlla dafa mun a garaaw. Dafa garaaw lu mbaadu kii moom garaaw lu rek. bu ngay fi tubaab ñun duñ tubaab ñun ni ko ñu leen te dafa am benn terme buñ dee use which I don't like. Gambian time or Gambian mentality man woo ko moom moo dee miti. dafa dee métti I know dafa dee métti man de I adjusted amut fen waaye mooy loolu daal mooy loolu so nga ne coming back on the 9 la ñëw lay wax. waaw coming back to on the 9 boobu noonu. comme ni ko yore I don't think it's realistic. Yeah, it's not realistic. Wow, because benn mooy teams yi dañ yokku first division yokku na from 14 to 16. To 16 teams, yeah. No, sorry, is it 12 to 14 or 14 to 16? It's 14 to 16, yeah. Okay, yeah, I cannot remember. 14 to 16. 14 to 16, yeah. Second division yokku from 16 to 18. Yeah. So loolu ñaata la games yi ñoo yokku. Exactly, you have to fit all that in your calendar. Paak si paregut. Gis naa Serekunda ay doon nañ liggéey bi commencé war na but I don't think ne bro on the 9 ñaata weeks la léegi this is very today. On the 9 kay jot na 2 weeks time. 2 weeks time is on the 9. So less than 2 weeks in fact. dama mun a wax ne paak si mun naa pare on the 9 mun na nekk. So you are talking about next weekend. The following weekend they have to start the leagues. Xam nga there is no schedule for the league. But dafa doy waar trop lii dafa doy waar dafa yomba. waaw fixture yi génnul so mun a may la munta nekk. man league bi maa ngi ko séntu around after the elections. Yeah, exactly. Because su demee ba December rek duñ ko dóorati su demee ba close to December rek nit yëpp élection bi la gars yi
Wow. mu ñoo play November Cham mu ñoo It's play gonna be November difficult. It's gonna be difficult. waaw ba pare tamit leen tamit bëgg naa ko wax Chama Wow. which concerns the welfare of the players Yes. even not only players even coaches or some fans even mun naa possible mooy every given ground bu ñoo play dañ fa war a train mu am ambulance. Yeah. Absolutely. That is very key. That is minimum. That is minimum requirement. Yeah. That should be There minimum must be requirement. a mobile clinic in Hmm. all playing grounds is important. Me being part of the Gambia Football Players Association, we will advocate for that. Yeah. We will make sure we talk with the federation for them to provide all those facilities. But gis nañ Barrow ngay may ay ambulance ak yooyu noonu. So why can they tap in through the Ministry of Youth and Sports ñu try ñu am ambulance parce que ñun nañ make sure ne ñun on our level ñu wax ak suñ place ñu ngi leen bëgguñ ngeen place ground boo xam ne amul ambulance for your own safety Yeah. xëy na suñ ko dooree di wax nag na indi coow waaw place aussi ñu woy suñ football ñu wali ba déedéet caama imagine place mel ni Basori Yeah. caama Basori lu mu sori amuñ ndox ay asawla amuñ courant sax foofu courant sax amu fa foo play waree daanu mu war a collapse ou mu war a dama caama kooku bu lañ ko agale lopitaan dafa fekk mu seede si yoon bi Absolutely. Yeah. Very likely. Very likely. Premier League bi last year am na play bu ne dafa dama si field bi suñu benn boy dafa just génn rek ay kool ko mu dellu si waat ban moto mu lañ ebee play bi yóbbu ko It's so wrong. That is so wrong. Yeah. oo nga gis ñu daw génn ut taxi si kaw tali bi pour eb player pour yóbbu ko foofu only Independence Stadium rek moo dee am ambulance caama is that safe It's not at all. It's not at all. We are not. How ma naka leen def guy players si nekkuñ di leen treat like human beings xam nga because football is no, not only the players it's a physical not, game and fans yeeg yooyu yeah yëpp not only exactly. yeah because it's the responsibility of the federation or the commission department understand nga koo xam ne like dafa ñu saan si match bi because yaa organise yaa oote seen welfare should be taken care of and Yeah. you should be the one responsible Exactly. léegi-léegi nga play nga jigéen fan kontaan mu tiit mu xum mu collapse Yeah, happened na last week too. Newcastle ak Tottenham. One fan was bench stop game bi sax ba he was like I'm heart attack si digg game bi and then but there were a lot of of course the levels are different but they took care of their people because football is mental, is physical, is a lot of things, emotions going on. So if you are playing football, you really need all these like extra things that will help it or ease it to make sure that everybody is safe. Because can you them play football, buga stay football game. You go and then you want to go back home, and we have to make sure that people have all the chance to go back to their home safe and sound. Huh? Even ñun sax suñ tatu last game last season suñ benn officer suñ benn female la mu suñ officer si waaw du ma oo turam but ñu ko xam ñu xam ne nañ xam kan la dafa daan si field bi after game bi time we record bi dafa daan si field because mu ngi oroon understand nga ñun ñoo ko try jël ko di teg ay si boppam bi xam nga di ko soo tuur ndox te time wu tam soo ko bëggee naan loo ndox pour mu dog or dafa ko gën a rey parce que mu ngi or ba loolu was around after 6 dafa dee waar su naan ba time dafa gën a sonn so loolu yëpp soo ko take into consideration xam nga dañ need pour work on that xam nga ba pare tam playing ground tamit ñu defar ko ground si moom dëgga important nag I think boobu noonu moom di sona di ko wax ground si Gambia yi only stadium bi ngay mun a ooyee ground right now su passé stadium bi stadium bi sax baaxul stadium bi sax fa des fa nekk not grass not proper grass right ñaata at foog ma ne stadium bi mbaa mus nañ koo relay sax mbaa mus nañoo relay grass yooyu noonu waaye de wea dañ ko lay change okay. But Chama, with all the noise surrounding the GFF with their part problem with the money embezzlement you need to understand? Yeah. Man dama ñëw right now the appeal to them. Wow. Okay? Because I have to be realistic, huh?
man ne ko ne dama leen against GFF o dama against GFF because dama leen mere o I have bad blood man ñoo Ibu Fay suma koto bu baax la Uh-huh. Bakary Jammeh suma koto la understand ñeneen ñu fa suma ay koto lañ suma ay papa lañ sax laa mun a wax but nonetheless su dëgga jooy nañu wax dëgga tegalee relationship bi yëpp aside nga wax dëgga bi su loolu passé life continues so man na ñaan di appeal ok nañ try playing ground suñu defa ko mu correct ba pare nañ try ñu facilité ambulance every playing ground nañ fa provide ambulance pour bañ chaos am bañ dara am ëllëg si biir ñu held accountable Yeah. so man maa ngi oo gars yi pour gars yi dimbale ñu si ñaari yi because dafa important trop. Yeah, GFF, yéen a ko dégga. I hope you guys or somebody's out there is listening on behalf of GFF because ñun fii lu ñu fi nekkee rek we are just trying to promote Gambian football and then seeing where the loopholes are or where the problems are and then we try to highlight them. That is what we do. And Coach Lum Defni is very interesting. It's very important. He's talking about football players' welfare, fans' welfare, officials' welfare, the welfare of the Gambian people in general. Hamga, talking about our football pitches, which is... Referees are also included, referees. Referees, exactly. Like generally Gambian people, Hamga, everybody is almost, even foreigners, because maybe somebody from out of the Gambia is coming to play in the Gambia. So we have to take care of their welfares. And pitchy, please jàppale leen ñu ngeen toppatoo pitchy. Nawetaan this year amut, so that is so sad. And league baa ngi war a door si I don't know ban mooy ñëw si ban mooy njëkk a ñëw boppam but yeah mooy loolu daal gars yi jéem la ñoo jàppale GFF ngeen seet naka la ñoo try pour promote football bi xam nga suñ jàppee fii ke jàppa fële ne nanka rek we will progress this country and progress the football in the country so yeah we are urging everybody who is have a say or have a hand in what football is doing like the impact of like football in general in the Gambia please just help and move it forward guys and next we're gonna move to the foreign based players this week a lot of Gambian players were in action for their club teams and we're gonna look into their performances. Firstly we're gonna start with Laka Musa Barrow. He was in action last night against AC Milan. They lost the game 4-2 very they were a bit unlucky I would say because they had 2 red cards in the game. 2 red cards, they lost 4-2 like I say. Barrow scored and he played 63 minutes but he was also had a huge impact on the other goal that Bologna scored. I think AC Milan scored were 2-0 up and then Bologna got a red card. Then Barrow corner from his corner Zlatan Ibrahimovic scored an own goal. And then Barrow equalized to make it 2-2. Then they have another red card, so which was not easy. And then by then Barrow was already off the pitch. And around 87 or 89 minutes, 88 minutes, something like that. Around the 88th minute, I think, 80, between the 80 to 90 minutes, then AC Milan scored a couple of goals to win the game 4-2, boy. Boy, like I'm in form de. Mixi ko de, mixi ko, ngi form. Lo wax nak si laka. Wow, laka moom laka nambal. Moom nga ñun being part of the Hawks family. su gisee laka di def ñun daf ñoo gën a dañ ci gën a kontaan rek xam nga it's also a source of motivation that bring their watching players every time on the training ground xam nga if you can do it ñu bari yéen a ngi nii fii yéen a ëpp qualities laka ñu fekkee ne li ngeen mënu ko waaye lu ko def naaw so ñu ko ñaar rek ñu continuer di good job because démba maa sama mel na ko ñu ngi toog ngay kam Milan fan la mu ne ko tey yéen a buloon na la mu ne ko laka na leen score mais woon noo xay laka duñu score mënuñu score sax mu ne ko dañ dem rek ma gis 1 not gis red card gis 2 not loolu na score 2-1 rek laka score rek ma xool ko ma ko lu ma la waxuma la ko woon soo xam nga it's nice ne xam nga rek léegi ñu ngi toog suñu campagne di wax European football di si tudd ay Gambians it's very nice absolutely yeah xam nga unlike before da ngaa ñëw di wax di leen def sa baat bi dee si kan si ay Cristiano ay Messi ay Mbappé am nga léegi yaa ngi mën a wénte sax sa moromi Gambian absolutely yeah I agree so we are wishing him all the best nag kon mu ne la Chama waxoon na ko fi last time bi all these things you are saying there is only one winner Gambia xam nga mooy loolu national team bi waaw so tom daal na gën a def homework am rek ba players ñoom ñu ngi def seen war club level léegi up to him mu xool du mu intégrité gars yi ku nekk li nga def sa club nga mun a performer noonu national team
Absolutely. because Okay. like recently he has not been doing well for the national team. You have to be honest. Exactly, and exactly, So exactly. Like two games he yep, daf ko bench, I think, and I think to be honest, right now, in terms of caliber, he is one of the top Gambian players playing outside. And in Italy, he is very definitely. well. Like he is very well related in Italy. He's one of the best No, players there. European European football, football, one of the youngest players in European football. exactly. So I think Tom dafa war a def dara foofu nag mu seet naka la ñu getalee the best out of him for the national team, which is very important for Mhm. Gambia. I think we have the next international break in the 2 weeks time, so hopefully that international break will be much better than the one we had before. Okay, let's move to the next player, Ali Sow. But Ali mi ngi jógee injury mi ngi ñëw over hot moom it. They played Rostov. They played against Arsenal Tula. They have a team called Arsenal in Russia. So they played that team. They won 4-0. And Ali played like 70 minutes. He scored one and assisted one. He played until the 70th minute, yeah. By the time he went off, it was already 4-0. So the game ended 4-0. So moom tam mi ngi ñëw de mi ngi ñëw dellu si ak with a very good form. Stala de boy. Sama Ali Stala, Ali be was time. Ni sama Ali. Ali amul moro. Ali national team right now ñu place national team ñu ko jiru squad bari wul de. Yeah. National team right now suma jumut nda rek mo fa jitu ci national team. Ali mo na gamtal mi place national team. maa ngi recall am na bu ñëw ne Gambia mo ñaata ñu away game ben dur Gabon bir Gabon. Waaw. Ali mo place team boobu. Moom play kay. Mo place team boobu noonu te time boobu him mo play gamtal. Ali moom way Ali moom dafa mel ni national anthem la Gambia. ñi xam nañ ne Ali is one of our best strikers. understand tey kenn lu ni mu understand mooy lan moo tax Ali ba léegi jëlee national team bi lu tax dañ ko def lu mooy problème nit ñi. What da nga léegi moom rumors moom nag mooy loolu daal waaye I don't know what la moo ak Tom nag dañ jotee wala dara waaye yeah I think now that he is back I'm expecting to see him in the next international break that Gambia will hold. So hopefully we will see him because he is on form right now. He's playing in a top league in the Russian league, and he's scoring almost every other game since he came back from his injury. So let's see what happens. And let's move next to your key mom sa boy la mom Dembo yaa ma ko xamal. Yesterday they played. Yeah, they played against Vitebest. It's like Vitebest. I got Century, Moldova. They won 2-1. Now they are at the top with 8 points ahead of Bate. But Bate have 2 games in hand. Demo played yesterday 80 minutes. He did not score yesterday or assisted. But when I checked the One Football app, he was man of the match for that game. So that means he did really well. So boy started at the moment. Still he is at the top when it comes to the leading goal scoring chart. Jàmbaar la dem ba mo amul morom dëgg he is doing very very well xam nga wala wax rek xam nga dañu doon nit this competition comme sama bëgg am seen club dañu bëgg lu mo am national team bi te the only person ko na créer mooy di coach xam nga wala wax rek suñu indi Ali indi Assane indi Dembo indi Bodamosi xam nga tout le monde la nga am 4 top strikers am nga bring options so xam nga so nañ gën a try rek gën a encourage boy xam nga wan nga ne waa yéen la comme ni ko waxee last time Dembo su ñëwee next qualifiers sorry next camp bi ñu may ko mu start. You make a minutes, yeah. He needs minutes. Ñu may ko mu start xam nga because sooy test yi da nga ko may mu start mu dem from the start mu commencé xam nga at least bi na 60 minutes sax 1 hour nga test ko moo gën waaye di ko wis good loolu rek moom di ko continuer li moo def xam nga moom ndaanaan la Dembo continuer foofu la ñu dem sa boy bi sa next boy bi way Jamano this week nag moom scoring run bi dafa cut moom tamit because they lost 3-1 at home and Jamano played 90 of course and but they are still struggling. His team that is Seriang, they are 15th in the Belgian league, so they are kind of in a relegation dogfight right now. Of course, he scored 2 goals in the last 2 games, which was very nice. But they have been losing a lot of games. This team, team and me, mom, like guys, strong in top there. That's the end there. ñoom this year la gay egg sax. ñoom second division la gay nekk division. Yeah. So moom mu ñëw mu jàppale ba gay get promotion.
Okay. So it's not a strong side because so many Belgian League Club Brugge Standard Liège ay ñoom Like Genk ak Genk. yooyu ñooy team su mag yi xam nga Yeah. so ay ñu tari sax naka team sax team bu fi jógee waaye De Bruyne non du De Bruyne fii Anderlecht team si Anderlecht ñooy Lukaku. team su mag yi Lukaku. foofu waaw Lukaku team si Okay. ñooy team su mag yi foofu but nonetheless moom mu ngi def lu mu war lu war a def mooy am being professional do Yeah. your job players are play Exactly. Yeah. but we shouldn't expect Jamal to be scoring every week because He's he's not a. he's not he's not He, he's not a good a common dead goal scorer. he's Xam a nga yeah, like a creative waaw player kind of. mun nañu wax ne daal waaw he's more creative xam nga so Yeah. nañu expect loolu si mooy xam nga tamit soo demee benn ñaari yoon nga score rek def na dañuy yaakaar ne They xam yaakaar nga goal. No. musique bi du mus a jeex Waaw baax na. but sometimes tamit you have to xam nga you have to come back to your senses and be realistic xam nga Yeah. Down is more of a provider than a goal That scorer. is cool. I agree with you. Yeah. Next new them say boy be Hassan Cisse Torres. He was absent in their game last on Friday night or last night on Saturday night. I cannot remember the date. They drew 3-3 against another Zurich team. Zurich versus Zurich. And I Swiss mom team yep Zurich la guy to that. Well, it was a 3-3. I'm not derby game la one. Like Hassan was missing. Zurich they dropped to third position now. Behind Basel and the Young Boys. Can you remember Young Boys? Yaa ngi fàttaliku team boobu Young Boys. Remember nga guy? Xanaa team xale yu nekk Suisse de ah. Waaw baax na mooy team xale yooyu di team bu dee rek la mag yi xam nga. Ok. Te Mooy dañu sax la mooy Villarreal doon forward ah. gars yi doon man team the men the Young Boys beat men. waaye te du man bale ñoo topp teewul bi ah. Seen groupe. Man xam ma de man daa xam naa ne gars yi Young Boys yi doon nañ men. Loolu moo fa solo boo wee saraf bi. Okay, what's up boy bi lu xew weekend bi play wut xamuloo. Non wax dëgg yàlla xaw ma. He was not even on the bench, Hamga. So I hope it's nothing serious. We hope so. Yeah. So daa try am na sa programme ma seen ko message check. yeah, send ko message ñu seen naka la nu fa demee ndax dara daf ko jot wala dara waaye hopefully it's nothing serious. So we will try to find an update by next time. So next we're gonna go to Modou Baro. Ana Modou Baro sax yeah moom mi ngi nii Modou Baro boy. Moom story bi dafa xala funny ak man because Jombung mu ngi play Jombung Motors that is a South Korean team because it's close to Japan so dama dee mun a xam nga léegi-léegi dama dee mun a follow guys seen teams I think dañ dee mun a show seen game yi sax affaire comme Asian Champions League bi fu ma dee saanee football dañ ko dee show foofu noonu so at some point last 2-3 months he was one of the best players in the Asian Champions League he was at some point like a leading goal scorer or something he scored a hat-trick and then all of a sudden he's not playing for Jombung Motors anymore they played today they drew 2-2. He was not in the squad. He was not playing. So for a very long time, since the international break, like since the transfer window closed, you remember the first break, like the first camp that the Gambia organized, that was cancelled. You know, he was excused because he was planning to move to another team, but he could not. He could not get that move he wanted. Now he's still in the team, but he's not even being considered. At some point, he was one of their best players, but now he's not even being considered. I don't know what's going wrong there. Doy na war de. Well, definitely comme ni ko waxee de doy na war trop. Nañ hope ne rek it's not something bad or something serious xam nga. So dañu fi contract bi na try rek mu gën a gaaw mu resolve that issue because ñun dañ ko soxla xam nga. So Dañ ko soxla ñun right now ñun needing all these things pour divulgation information ñun dañu suñu place bi nekk rek li out nekk form na gars yi mën nañ jàppale si information but this kind of news moom nekkul loo xam ne dañ koo rafetlu ne nit nañ ko rek yeah soxla ko moom wax dëgg ne yàlla it's not something bad xam nga ñu use ko good luck mu gaaw rek xam nga wala mu am mu try mu sel ko ñu gën a gaaw all right next one sa boy bi moom ngi play use moom gars yi ngi war a play Monday Boa Vista ñoom tam gars yi ngi xala struggle nag si table bi nag Boa Vista they are around 12 in their table but they play on Monday so we will maybe hopefully next time we are here we will talk about that and next we look at captain Omar Colley
He was playing against Pezia, that is the other Koli, Ibrahim Koli, the team that Ibrahim Koli is. Ibrahim Koli, he too, the start of the season, he was regular in their team, but in their last few games, he has not been in the squad. So it, I don't know if it is injury or what is going on or something, but I am guessing it's kind of injury related. I am guessing it's kind of injury related. I don't have any reliable source to confirm that, but I am guessing that. So they play against Spezia, the two colis, xam nga suñ ñaari joolaa yi boy. Gars ngay play. ñoom ak they played against the score was 2-1 Sampdoria. to Sampdoria. Yeah, Sampdoria won. Omar Koli played the full 90 and got a yellow card in the game. Now Sampdoria are 14th in the table. Spezia are 17th. Spezia are very close to the relegation since we have a player in both teams, so we need to keep an eye on their teams. Sampdoria boy, captain moom daf ñu jox 90 every minute moom amuñu dara bul wax mu ñoo jox 90 every minute naka la. Okay, he is doing well. He is trying. But same team you must struggle not. Same past 3 games they didn't lose before same game with them. Yeah, They was absolutely. saying highlight. But it's not they tried. After Ibrahim Dabo Tamit, sorry, Ibrahim Koli Tamit, Uh-huh. he's injured. Rola Okay. mujhe dega nahi pagana. Okay. So he has been struggling with the injury since before seeing ends. Moom so dafa forcé ñëw xam nga affaire tamit kii wax xam nga koy tamit right now bu ñoom miss cognition so ku ne ngay try daal ñu ndaw yi nga am nga faj ko Nga pour faj pour ko. mu wér nga gis ne like December bi nga mun a play mun a ñëw ñu mun la nga mun a avail for selection so Okay. moom tamit ñu ko suspendé ko ñu gaaw ñu waxtaan. All right, nice. So next, we're gonna go to Seydi Janko. He plays for Real Valladolid in the second division of the Spanish La Liga. Last season they were in La Liga, but they got relegated, of course. And they played yesterday. They won 2-1. Janko was he came on in the second half, played the second 45 minutes. They won 2-1. Last week he was missing. That's why last week we didn't have any update on him. He was on the bench throughout the game. But yeah, now his team, they are sixth in the table, which puts them in the playoff spot. So yeah, playoff. So because fourth and second year they qualify, just like in England, and then it's third, fourth, fifth, sixth, they will play a playoff to see who is gonna be the next team to go up in the La Liga. So yeah, and I heard yesterday was his birthday, so let's wish him a happy birthday, Sadie, and hopefully you can stay injury free and get more minutes under your belt, and hopefully come to the national team, come the African Cup of Nations, and raise the flag high, guys. So yeah, it's a boy, big boy. This a boy, United boy, United boy, you. Subway yow ku ne ne subway. Man, man United boy, la so nakala. Dëgg la yow wax nga yëpp comme di ko Safi belated birthday rek. Man gis naa ne dama loon birthday am so GFF page bi gaa ngi ko fa dugaloon. Exactly. Birthday so yow wax nga yëpp daal. All right, can you close finally with mooy suñ chat bi si team bi right now, right? Ibrahima Dabo. Ibrahima Dabo. Yeah, moom mooy chat moom Roma they play tonight against Napoli. Big game la de boobu match bu métti la de match boobu du yomba de. Last game he started in the European Conference League, but he only played 45 minutes. Roma lost that game heavily, like 6-1. Mourinho gëj naa lost 6-1 de. 6-1 la ñaaka game boobu noonu. And Dabo got a yellow card and played 45. But by the time he was off, it was only 2-1. So am nga. sant yàlla boobu man ma jamono gis ni di ko dugal waaw léew gis 6-1 waaw li doy na waar di waaye sant yàlla daal bu moo ñaaw daal moom nekko fa although si la bokk rek because football is a team game exactly so su team bi losee ñëpp a lose xam nga but tamit comme ni ko waxee rek bu moo gën a 2-1 la so xëy na yeneen 4 goals yëpp di nga ko si mën a bind daf yëfi Gambien bu ñëw bi nekk ma fa woon de yow moo ko fekk toog naa yeah dégg but it was a heavy defeat it was a heavy one. His teams are always strong defensively so it was a surprise for him losing 6-1 with a team that I don't even know their name. Yeah, true. Man sax xaw ma seen tur sax xaw ma ko de. The of many their players so mooy loolu waaye di ko Napoli la tey
ñu ma Napoli la boobu match la. waaw non Napoli ñoom ñu ngi ci 100% record bi. 100% record, yeah. so let's hope ne like Mourinho dina am faith on him mu start ko tey xam nga parce que ñun loolu lañ bëgg gis bu play si big game si because su la ma gën experience xam nga Exactly. because loolu mooy tax benn game bu ko jaaraat si kanam xam nga but comme ni ko waxee rek xale la mu ngi jàngale ko jàng rek xam nga am patient so di wis tamit xam nga noonu tey Roma la tamit tey Roma Roma waaye tey mu def Roma parce que moom Mourinho suma coach la xam nga so mooy loolu daal mooy loolu daal waaye gars yi yéen a ko dégg gars yi foog naa ne try and cover in a lot of Gambian players today, and hopefully we will try to get more and more Gambian footballers, see how they are doing, their progress. Xam nga su gars yi defee ndam rek xam nga it's all good for the national team, which we are here for. This is the Gambia football show, so we are gonna be biased and everything is gonna focus on Gambia. Xam ngeen. But why I think time bi mu ngi ko bëgg a xañ nag because I think we already exhausted around 40 minutes, so I think fii lañ ko mën a emal tey. Coach, any last words for the audience? waaw Thiam comme que wot bi àgg na si ndong li kañ fi naka ne kañ nañ leen ne dig daje rek next week incha allah same place same time xam nga di leen rek continué di leen waxal nañ odi français nañ abonné nañ subscribe xam nga hit the notification bell saa yu vidéo duggee ñu ëpp gars yi yëg ko den gars yi like tam bu nañ tamit seen comments yi because Thiam xam naa very soon nañ doon introduce quiz xam nga di joxe prices tamit si quiz di may ay credits fooguloo ko waaye war nañoo def yooyu de waaw dugga si yooyu noonu. da ngay dugga si comment yi rek xam nga da ñu ngay wax affaire bi ñun lan leen nekk di bàyyi what we are not doing lu ñu war a yokka si show bi because xam nga suñu xel yi mutuñ ñun tamit ñun dañ ñëw door rek so foog ngeen jox ñu ay ideas yu ñëw mun a lifin loo xam ne loolu ngeen bëgg a gis ak yooyu noonu ñu jéem a lijjanti ñun tamit xam nga naka la so gars yi please comme ni ko Thie waxee rek hit leen subscribe button bi like soo leen likee luñ nekk di def xam ngeen notification bell bi soo leen ko hitee moom everything luñ dóor rek dafaa ñëw si seen phone si seen YouTube feed si first so def leen loolu guys and tonight xam naa ne man gisuma Thie sax rek lan la moo joxoñ ñi waaw baax na glory Man United ma ne baalal ñu waaw baax na waaw ñu seet waaw ma ne gars yi bàyyi ñu dogee ko fii nii bàyyi ñu dog affaire bi fii nii bii nii déggoo ne nag yéen ba beneen yoon hopefully next week we are like next the same time the same place next week guys ciao man bye bye wasalaam